That's good. I want to welcome you to this session. This is a great session, and you're going to learn some of the most important things in your life. From this session, I want each one of you to understand that from this session, your lives will never ever be the same again. You are going to gain knowledge and understanding that is going to help you in your lives, not only in school but after school. When you finish primary, you go to high school, you go to university, and then when you will be employed, you will become a mother, you will become a father, you will become a husband, you will become a wife, you will become a leader in society. You will live a life that is so full of fulfillment and so full of joy. My name is Reverend Michael Kisabuli Masambu. I come from Bungoma County, and I'm a teacher, but I quit teaching in 1996. So from 1996, I've been just moving around all over the world, teaching and speaking to young people across the nations, different cultures, everywhere. Now, we are going to begin our session. And as we begin our session, I want to give you rules of engagement. What did I say? Rules of engagement. Rule number 1, you don't talk to your neighbor when the session is on. If you see me asking someone to stand and tell them move and sit somewhere else, it means that person is disturbing. So, and you are going to see me do that. I'm going to ask someone to do what? To stand, and I'm going to relocate him or her. Now, this session is very important. You don't have to distract your neighbor. This session is very important. You don't have to let your neighbor distract you. What we are going to learn in this session will, for sure, I can tell you with all assurance, what we are learning in this session is going to help you become a great person. How many of you desire to be a great person? Do we have someone here called all of us? Who wants to be a great person here? And I'm going to share with you some stories. Would you like to hear some stories? Yes. Good. I'll share with you some very interesting stories. But I think some I should not give you because they are too interesting, too good for you. Should I give you those ones also? Yes. Why? Why? Why should I give you those interesting ones? You haven't explained, therefore I'm not going to give you. Why should I give you? Because you think they will help you. Yes. How? Now, I am going to talk, my session is called Finding Your Personal Life Purpose. Finding your personal life purpose. That is what we are going to learn. And teachers, pastors, and leaders that are here, I am so happy with this group. You know, this group is a group of primary school students or pupils
But you know why I'm so happy with you? Would you like to know why I am so happy with you? Yes. Because each one of you has a book. And each one of you is writing notes. Finding your purpose in life. Finding your purpose in life. And you, did I say that you talk? Who is talking here? It's only me, right? Yes. Yeah, so you don't talk. So finding your purpose in life. And I want to do something here. And I want a friend of mine to come and help me. We want to do some practicals here. Say practicals. Practicals. How many of you know practicals? When you go to high school, you will have something called laboratory, and in the laboratory we go to carry out what? Practicals. Now, hey, my friend, come over here. You. Tell us your name. Greet these people and tell them your name. Talk loudly like a man. Is this man a girl or a man? Now talk like a man. Good morning. Good morning. My name is Calvin? Calvin Subiambo. Calvin Zodiambo. Calvin, what is this, my friend? Listen, and you say it loudly because that mama there would like to hear what you are saying. What is this, Calvin? Mobile phone. What is it for? I'm asking Calvin. What is it for, Calvin? What do we use it for? So he says we use it for communication. Say communication. Communication. And what is this? Shoes. What is it for? Wearing. And what is this, my friend? Uniform. What is it for? Or for wearing. And now, let me ask you, Calvin, what is this? What is it for? Sitting. And what is this? What is it for? What is it for? Providing shade, right? That's a very good thing. He has given us all correct what? Answers. Now, and who is this? Who is this? Now, if you did not answer the question number one, let me ask you, what is this person for? Hey, clap for Calvin as he goes to sleep. Now, people, listen to me. Mumeona shida ambayo tuko nayo kama vijana duniani, na wazazi ambao tuko hapa na walimu, nataka mliangalie swala hili kwa makini. Wakati mwingine tunasema kwamba watoto wetu ni wabaya, lakini watoto wetu si wabaya. Ni kwa sababu hawajaelezwa kujijua wao ni nani. So unaona Calvin anajua hii na anajua kazi. Anajua hii na anajua kazi. Anajua kiti na anajua nini? Kazi yake. Lakini Calvin hajijui. Na tena Calvin doesn't know who he is. He doesn't know who he is. And now let me tell you something, students. If you don't know the purpose of a thing, you either abuse it or misuse it. Write that. Write that statement. If you don't know the purpose of a thing, you either abuse it or misuse it. If you don't know the purpose of a thing, you either abuse it or misuse it. Wewe huandiki huko, naangalia tu ya watu wengine. Ninaenda kuangalia notes. Waje nikuje pole pole nikupate kama uandiki. Nitakuweka kopi. If you don't know the purpose of a thing, you either abuse it, or misuse it.
if you don't know the purpose of a thing, you either do what? Abuse it or misuse it. Now, yani kwa Kiswahili nasema hivi, kama haujui kusudi la kitu, unaweza kukitumikia kile kitu kwa njia mbaya. Unanielewa vizuri? Kama sijui kusudi la kitu, kama sijui, kwa mfano, kama sijui kazi ya kiti, watanipatia kiti, alafu naweka kwa kichwa. Niko natumia kusudi la hiki kiti? Hii ndio kusudi la kiti? Na waulizeni, hili ndilo kusudi la kiti? Kiti kusudi lake ni nini? Ni kuwa huku juu. Ni wapi? Chini. Alafu fanya namna gani? Na nikichukua hiki kiti niseme kwamba unachezeanga nani? Unachezeanga nani? Na nikonge huyu. Niko natumia hiki kiti kwa kusudi lake. I am misusing it. Unanielewa vizuri? So if you don't know the purpose of the thing, you either abuse it or misuse it. And the greatest ignorance that young people at your age have is ignorance of purpose. And it's not only the purpose of their own lives, but even the purpose of many other things in life. Like, for example, I have just talked to your senior brothers and sisters. Like, let us look at, for example, this thing, with all of you, because you are upper primary, you understand the thing we call sex, right? Yeah. Now, if you don't know the purpose of sex, you either do what? Abuse it or misuse it. Because you don't know the purpose. The reason why small girls in primary schools get pregnant and small boys in primary school make others pregnant and get HIV/AIDS or any other STIs is because they are abusing and misusing what? Sex. Why are they doing that? Because they don't know the purpose of sex. And you can, let me ask you, if this phone is called Nexus, if I wanted to know the functionality of this phone, whom do I ask? Do I ask the person who sold it, the person who manufactured it, or the person who bought it? Yes? Clap for this professor. Who is the professor? I'm a professor. Huyu professor anaitwa professor nani? 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 Anaitwa Professor Jack Omondi. Kila mmoja wenu sema namna hivyo. Professor Jack Omondi. Sema kwa sauti. Professor Jack Omondi. Professor Jack Omondi ametuambia kwamba ukitaka kujua kusudi la kitu hiki, lazima uende umuulize mwenye alifanya namna gani? Alitengeneza. Waje niwaulize. Kama nikitaka kujua sababu ya simu hii, if I wanted to know the purpose of this Google Nexus phone, if I have got to ask Google Nexus company to tell me its functionality, let me ask you, who manufactured you? God. How many of you know it is God? Are you sure? Yes. Mtu hakuenda kwa laboratory akachanganya udongo na maji akakuumba? Yaani wewe uliumbwa na Mungu? Yes. Oh, yaani wewe ndiye hicho kiumbe chenye maandiko yanasema katika kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema kwamba na tumuumbe mtu. Kwa nini? Kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Yaani wewe ndiye huyo. Yes. Are you serious? Yes. No, you cannot be the one. I am the one. So you are that important. Yes. I'm talking to very important people. Do you know what? They are created in the image and what? Likeness of God. And these people, the God who created them is a great God. You know what I'm saying? A great God. A great God. Now, if God who created them in their image and likeness, in His image and likeness, is great, therefore these people are what? Great. As great as God. Can you clap for yourself because you are great as God?
great people. Now look, listen, wonderful young people. Your greatness, say my greatness. My greatness Is not determined. is not determined By my skin color. by my skin color. My greatness My greatness is not determined is not determined by where I am born. by where I am born. My greatness My greatness is not determined is not determined by who my father is. by who my father is. My greatness My greatness is not determined is not determined by whether my father drives a brado uniform moja, si ndio? Tumesema nini? Ukuu wa mtu hautegemei na kula aliko, haitegemei kama baba na mama wako hai ama wamefanya mambo gani, haitegemei una changamoto za aina gani, hata za kiafya. Hata kama uwe na HIV AIDS, hata kama uwe na cancer, hata kama uwe na diabetes, hata kama uwe na ugonjwa wa kisukari ama ugonjwa ule unaitwa wa kifafa, ama uwe na asthma ama bronchitis. Kijana, nataka ujue, hata kama wamesema ya kwamba wewe uko na sickle cell anemia, nataka ujue hivi ya kwamba magonjwa hayo hayawezi kuwa kizuizi cha wewe kuwa mtu mkuu duniani. Amen. Kumbe ni watu wachache tu hapa ndio wameokoka, watu wengine ni makafiri. Sasa nimesema hivi, hata kama ugonjwa upo maishani mwako, hautazuilia wewe kuwa mtu mkubwa duniani. Wangapi wako na anza kuchisikia kumbe wao ni watu wakubwa kabisa, kumbe wao sio ofyo. Ambia jirani yako, sifanani na hii suruali yangu wala shati langu wala hii nguo yangu. Mimi ni profesa. Maprofesa wangapi wako hapa? Engineer wangapi wako hapa? Lawyer wangapi wako hapa? Pilot wangapi? Mama Assembly? Majenerali wa jeshi la nchi yetu tukufu ya Kenya, maaskari KDF yani, na wangapi ni AP, na wengine ni polisi, wengine ni traffic police. Kwa nini mnacheka traffic police? Wako na msali. Now, nataka muelewe hivi. Niwapatie story hii. Yeah. Waje nimalizie yeye yangu ama nisimalize? Maliza. Sasa nini, nikasoma, nikamaliza, nikaenda chuo, nikawa mwalimu wa shule ya sekondari. Na nikamaliza. Amen. Na nikawacha kazi ya walimu mwaka wa 96. Na ndio nihubiri Injili. Na sasa mimi nimetembea katika mataifa mengi duniani. In fact, vile nafika hapa leo, vile nimekuja hapa sasa hivi ndio wiki langu la pili hapa nchini Kenya. Niliondoka nikaenda kule kunaitwa Abu Dhabi, kule United Arab Emirates, nikaenda Italy, kule Rome, nikatoka Rome nikaenda America, na Marekani nimetembea states 13. Na nikitoka hapa tena niko narudi huko. Na nikitoka hapa ninaenda kuondoka hapa nitaenda Switzerland, nikitoka Switzerland nitaenda Canada, nikitoka Canada nitaenda Marekani nifanye mkutano huko, nikimaliza niteremke kule South East of America kunaitwa Jamaica. Ndio nirudi. Kumbuka, msisahau huyu mtu alienda shuleni na shahada. Bila nini? Bila nini? Tafadhali msisahau
2016 nimeenda kusungumuza kule Marekani kwa mji mkubwa sana unaitwa Detroit, katika state inaitwa Michigan. Na nikifika huko ninalakiwa kwenye uwanja wa ndege na mayor. Ninatembea kwa red carpet, nimezingirwa na maaskari FBI wa Marekani. Ninalindwa. Wanajua ya kwamba nilienda shuleni bila suruali. Now, nataka ujishike hivi kiunoni. Mwambie jirani yako kwamba usinione hivi ukanidharau. Kesho yangu ni bora kuliko leo. Usidharau mavazi yangu, wala usinidharau kwa sababu ya umaskini wa kwetu. Vile unaniona mimi kama ni jawabu la shida ya nyumbani kwetu, baba yangu na mama watajienjoy. Wangapi wanaamini hivyo? Wangapi wanaamini watasaidia baba na mama waishi maisha bora, na nyanya yule mwenye anakulinda, any other, you will help other people in society to become better. That's very good. Vijana, let me tell you, mimi saa hizi nafanya kazi kote. Nimeambia wale wa secondary school, kazi mimi katika nchi ya Kenya si apply. Zingine ninalazimishiwa, ninaomba tu tafadhali pastor, chukua hii. 2011 nimechaguliwa na serikali na waziri wa masuala ya katiba Mtula Kilonzo marehemu kuwa mwanachama wa National Anti-Corruption Campaign Steering Committee, ambayo niko mpaka leo. Last month, mwezi ule before I came this way, governor wangu wa Bungoma anakuja, and then he appoints me. I'm in charge of all the scholarships. Na chenye naenda kufanya kuanzia mwaka ujao, na weka vijana kutoka Bungoma County kwa ndege nikiwapeleka ng'ambo kwenda kusoma. Na saa hizi wazee, tunajua hii kitu chenye kinaitwa ile inaitwa head of state commendation, ile tuzo la rais. I have been appointed miongoni mwa watu walikuwa steward wangapi wa Bungoma County. Watu steward walikuwa 27 and I was number 1, so I'm the one going to receive the head of state commendation. Wanajua ya kwamba nilienda shuleni bila suruali. Wangapi vile umesikia tu story yangu, umeamua mchezo utaki, lazima ufanikiwe. Weka mikono chini, sitaki mikora. Mimi nataka tu mtu mwenye ameamua kabisa. Ameamua, sitaki mikora kwenda huko. Mimi nataka tu yule kijana ameamua, yani amesema, hii kambe Mungu anaweza kuinua mtu kutoka wapi? Mavumbini. Akamfanya mtu wa kuheshimiwa. Ni wangapi wameamua? Weka mikono chini. Kuna wakora pia wameinua. Sitaki wakora. Wakora tafadhali mikono yenu iwe tu chini. Kwa sababu wewe hata siku hizi unasumbua mama kila wakati ni kutoroka kwenda video. Na huko unatudanganya hapa hujaamua. Kama umeamua ndio inua mkono. Weka mikono chini. Sitaki wakora. Wakora wenye wanasumbua mama. Na wanakaa na simu tunakuandikia wasichana message at those babes. Sitaki wale mikora. Wangapi wameamua? Are you serious? Yes. Are you serious? Yes. Kweli mko mnasema ukweli ama mnadanganya? Waje nikuulize wewe, kweli uko unasema ukweli wewe? Yes. Umemaanisha? Yes. Haya. Waje niwaulize, watoto wangu wanaenda shuleni bila suruali mkiangalia? Hapana.
Kwanza wanaenda kwa miguu? Hapana. Hata wale wa primary wanaenda kwa miguu? Hapana. Niko tu na mmoja primary, wengine wako mmoja wako university, wawili walimaliza. Na mmoja ni engineer wa ndege. Ni aeronautical engineer. Anafanya kazi na Kenya Airways. Na December anaoa msichana pia ni aeronautical engineer, anafanya na Qatar Airways. Na kumjawabu kile kupumbavu class 8 kuga hapa kunaandikia msichana ya watu barua I love you mpaka ya Victoria ikauke. Kama umekaa na kumjawabu class 8 kupumbavu kwambie uache upumbavu. Mwambie soma bwana. Wazee nimeona watoto wamekashirika ati masomo ikaenda ingilia mipango yao, waje tumalizie hapo. Kwa nini huyu mwenye umegana yeye amekashirika? Muuliza akwambie kwa nini amekashirika, waje mimi. Anataka nini? Maombi. Saitani atoke. Good. Now let me tell you something. One for young people. Je, mnajua kwamba vile nyinyi mmekaa hapa namna hii, hao wazee mnawaona huku wote na wale wa mama huku nyuma na wazee, hakuna hata mmoja wao aliwahi fundishwa chenye nyinyi mko mnafundishwa leo wakiwa wadogo. Ni ukweli ama si ukweli? Nani aliwafundisha haya? Mungeyapata wapi? To be honest, hakuna, unajua hakuna mtu, hakuna watu hapo tulipokuwa shuleni, hata mimi sikumbuki hata siku moja tukifanywa program kama hii. Kwa hivyo kama kuna mtu atatoka kwa hii program na ashindwe maishani, huyo mtu inatakana tumfunge jela maisha. Kama utatoka kwa huu mkutano na ushindwe maishani, inatakana kufungwa jela. Story ingine hapa nisilete. Ama inaingilia mipaka? Hapana. Kule Marekani, sema kule Marekani. Kule Marekani kulizaliwa kijana mmoja. Na huyu kijana baba yake alikuwa mtu mweusi na mhamiaji. Hakuwa Marekani hasa. Na mama wa huyu kijana alikuwa mweupe, mzungu, anatoka kwenye mji unaitwa Honolulu katika state inaitwa Hawaii. Capital city ya Hawaii inaitwa Honolulu. Na Hawaii ni island, iko ndani ya Pacific Ocean huko mbali. Sasa baba ya huyu kijana alikuwa profesa wa chuo. Alikuwa nani? Profesa wa chuo kule Marekani. Na alikuwa Mwafrika. Na huyu baba akawa mtu mlevi. Ni profesa na ni mtu gani? Mlevi. Na mchokozi. Sema mchokozi. Mchokozi. Anasumbua mke, anasumbua watoto. Ikabidi ndoa ifanye namna gani? Iharibike. Ndoa ikavunjika. Na huyu baba hata akachukua huyo mtoto wake akapeana kwa Salvation Army Charity, huyo mtoto awe adopted. Na mama yake akasema haiwezekani, mimi mwenyewe nitalea nani? Mtoto wangu. Na akamchukua mtoto akamlea. Mtoto alipokuwa miaka 6, huyu mama akapata mume mwingine ambaye alikubali kumuoa na amchukue huyu mtoto kuwa mtoto wake. Na huyu bwana mwingine naye pia
hakukuwa Mmarekani, hakuwa mzungu, naye alikuwa mtu kutoka katika nchi inaitwa Indonesia. Sema Indonesia. Indonesia. Capital city ya Indonesia inaitwa Jakarta. Sema Jakarta. Jakarta. Sasa wakati walikuwa kule sasa mama pamoja na mtoto wakahama, wakaungana na huyu baba wa kambo, wakaenda wapi? Indonesia. Kwa mji unaitwa nini? Jakarta. Kule Jakarta huyo kijana alipofika class 3. Miaka mingapi mtu wa class 3 ni miaka mingapi? 8. Alipokuwa kijana wa miaka 8 katika darasa la class 3, mwalimu wa class 3 akawaambia watoto wote wafungue ukurasa mpya kwenye kitabu na waandike hivi: what I desire to be when I grow up. Kila mtoto mwalimu akamwambia andika what I desire to be when I grow up. Na kale kamtoto kanatoka kwa shida ama si kwa shida? Si baba na mama walifanya namna gani? Walitalakiana. Baba na mama wakitalikiana ni maisha ya raha ama ni ya uchungu? Na cha pili, mama ameolewa kwa mtu ambaye si kabila ya nani? Ya baba. Baba alikuwa mweusi, mama Mmarekani. Sasa mama ameolewa kwa mtu gani? Wa Indonesia, Mwarabu. Kijana alipofika kule, mwalimu kule Jakarta akasema kwamba kila mmoja wenu fungueni ukurasa uandike what I desire to be when I grow up. Kale kamtoto kadogo kako left handed. Sema left handed. Kakashika kalamu kakaanza kuandika. Niwaambie kenye kaniandika ama nisiwaambie? Uwaambie. Mtanipatia yako nini kama ni mnawaambia? Ni soda ya ukora tu hapa iko. Sikiza. Sikilizeni vizuri vile kijana kaliandika. Na kale kijana nyinyi mnakajua. Kakaandika I desire to be the president of the United States of America. Ni nani? Barack Hussein Obama. Kumbe pia kalipita kwa shida. Na mnakumbuka vile kamekuja kakokelo, watu walizuiliwa kwenda kukagaona ama hawakuzuiliwa? Walizuiliwa. Hata gavana walipikwa search ama hawakupikwa search? Si ni kweli? Si hata gavana, kumbe huyo gavana anaitwa nani? Rosanga ama anaitwa nani? Akakataa. Na Anyang'a Nyong'o akakuja yeye akainua mikono wakapika search kwa mifuko. Wewe ukakutana na huyo jamaa. Na alikuwa mtoto ambaye ndoa ya wazazi ilifanya namna gani? Ilivunjika. Hiyo inamaanisha nini? Usikae hapa uko class 8 alafu mwalimu anakuuliza kwa nini ucha perform vizuri? Yaani teacher mimi niko na stress. Niko tu na nini? Yaani baba na mama tu kila siku wanakomba. Baba na mama wakikomba na waendelee na biashara ya wewe utafute maisha ya nani? Unanielewa vizuri? Najua wakikombana inakusumbua kidogo, lakini usikubali ikusumbue. Kataa. Wakikombana wakiwa wanamaliza kukombana sema kwamba mmemaliza kukombana alafu nipatie pesa mimi niende wapi? Mmemaliza kukombana alafu nipatie yako pesa. Fanya hivi mkono kila mmoja hivi. Ila mimi nimefanya. Alafu imba hiyo wimbo ya Christina Shusho mnaijua? Unikumbuke Baba unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Kuna mzee mmoja hapa haimbi na ni rafiki yangu. Mkiona na mtaandika kofi msimuonee mbaya. Mwenyewe ndiye hapa na tabia mbaya. Twende vizuri ndio nisimtandike. Twende. Unikumbuke kule Mungu aliyezuru Obama, yule mwenye alinizuru mimi, yaani alinitembelea, akutembelea ama sikutembelea? Alitembelea. Sasa imba vizuri. Unikumbuke Baba unapowazuru wengine naomba
Let me tell you, vijana, if you kama utafanya uamuzi leo na useme ya kwamba mimi sitaki mchezo, ninaenda kuwa kama kijana yangu mdogo ni 11 years old and he wants to be a pilot, John. Na John tokea aanze kuwa na maono ya kuwa pilot, mchezo shuleni aliwacha. Right now he lives for mathematics, he lives in science, na anaongoza kwa darasa kwa sababu anasema, nilimwambia kwamba professor, kuwa pilot hakuna jawabu lingine, lazima utoe nini? You must get an A in all subjects. Na nikamwambia kwamba haujifunzi tu Kiingereza na Kiswahili, ninataka wakati unajiunga na shule ya sekondari, ninataka uanze kusomea lugha nyingine ngeni. Uwe na lugha ngapi? 5. Lazima ajifunze Kifaransa, ama ajifunze Kichina, ama ajifunze Kiitaliano, ama lazima ajifunze lugha nyingine, kwa sababu kama pilot unaweza kuajiriwa na Air France. Ukiajiriwa na Air France, maana yake ndege yako itakuwa inaenda katika nchi zinazungumza lugha gani? Kifaransa, si kweli? Lazima uwe na vizuri. Na mimi kuna kitu wazazi na wanafunzi ambao mko hapa, sijapendeshwa na nyinyi. Kuna kitu sijafanya namna gani? Sijapendezwa. Mnapenda Kijaruo sana. Ni wanafunzi na mnazungumza Kijaruo. Wazee, nimekuwa kwa hiyo shule yenu inaitwa Otieno Oyo Boys. Kwa AGM, chairman wa board ana address wanafunzi kwa nini? Kwa Kijaruo. Mazungumzo yote kwa Kijaruo. That is killing the school. Hawa wanafunzi, sikiliza, mnalipiwa pesa ya kujifunza lugha gani? Kiingereza na Kiswahili. Na lazima mfanye juhudi mpite lugha hizo mbili, na mjifunze kuzungumza lugha hizo mbili. Hamwezi mkajikaza tu na Kijaruo kila dakika. To be honest, wazee, siku nyingine nitawakaribisha huko kwetu kwa Education Day, muone. You will never hear someone utter one word in Kikusu, because this is learning institution. Huu si mkutano wa ukoo. This is a learning what? Institution. Mikutano hii nyumbani ya matanga ya vitu hivi vingine vyote watu wazungumze lugha gani? Kijaruo, hakuna shida. But we are paying money for us to learn what? English, to learn what? Kiswahili. Zungumzeni hizo lugha mbili. Upite mtihani. Angalia kijana, ukatia bidii kwa Kiingereza na Kiswahili, utapita mtihani na utajikuta huko Alliance Boys. Utajikuta huko Friends School Kamsinga, utajikuta Maranda, utajikuta Maseno High, utajikuta shule nzuri Kenya High, utajikuta wasichana, utajikuta Lugul Girls High School, St. Bridget's Community, utajikuta kwa shule nzuri za kitaifa, Bunyore Girls, Nia Girls, utajikuta kwa shule zile nzuri kwa sababu tu ya lugha ngapi? Mbili. Please, let us reduce vernacular in schools and eliminate it. And when we have educational functions, address children in the language they are paying money for. Which language are we paying money for? English. It's very important. Because this world is not Luo. Kenya is not Luo. Kenya has how many official languages? Which language and which language? English and Swahili. Kule nyumbani zungumzeni lugha zenu. Shuleni, unajua walimu, nimekuwa hapa and I was walking around, nilikuwa kwa hiyo room nikabaki nyuma. And wale wanafunzi, wale watu ni wa high school. Wakati mkutano uliisha, sikusikia mwanafunzi yeyote anazungumza neno la Kiingereza. Wale wako wanazungumza Kijaruo. That is so cynical. They will fail English. And there are so many children who ought to have gone to university, but they failed because of what? English and Kiswahili. Let all board members agree that when we address students, it is educational function, let it all be English or Swahili.
Ama huenda mnafanya hivyo kwa sababu wanafunzi wenu ni kabila moja. Sisi wanafunzi ni makabila mengi. I don't think there is even any village school kwetu huko yenye iko na wanafunzi wa Bukusu peke yao. We have Itesos, we have Kale, we have Sabaots, we have Kikuyus, we have Luos, we have Kisis. Like shule yangu moja yenye iko kwa kijiji sana ndani, mahali ambapo shule haijawahi kuwa, lakini watoto wameanza kuhama sokoni, wa Kisii wako kwa hiyo shule. Wajaluo, niko na wanafunzi Wajaluo kwa hiyo shule, Wakikuyu wako kwa hiyo shule, Wasabaoti wanatoka Mount Elgon wanakuja pale, Wateso wako pale. We cannot dare address students in which language? In Kibukusu. Because that is being insensitive to other people. It's not reasonable. Because communication is only communication if you are reaching out to all people. If you are not reaching all, ndio Mtume Paulo anasema ya kwamba nikikuja kanisani na ninene tu kwa ndimi, itakuwa ninafaidi mtu yeyote kwa kanisa? Lazima nizungumze kwa lugha ambayo wanafanya namna gani? Wanaelewa. That is it. So, finding your purpose, wasichana, is very important. Now, let us read that question. Where is the greatness of a man or a woman? Let's go. Where is the greatness of a man or a woman? Now, write this. Greatness, answer. Greatness of a man. Kumbe ukianza statement unaanza na capital ama small? Capital. Oh, sasa nini mlisoma wapi? Hiyo ni shule ya wapi unaanza na small? Hiyo ni shule inaitwa namna gani? Inaitwa Holy Ghost Musanda. Yeah? Greatness of a man. So, greatness of a man or a woman is determined greatness of a man or a woman is determined by the purpose he or she lives for. Wewe mzee, kumbe mlikuwa mnapiga kelele na huyo kwa sababu hauna mahali pa kuandika. Enda utafute mahali pa kuandika. Now. Na huyo mzee alikuwa anatangaza, si mzee alikuwa anatangaza kwamba hawa watu wakuje na mahali pa kuandika. Huyo anakuja hapa kila kitabu. Go running. Running in the meaning of running. And you come back running. Yes. Kama kuna mtu mwingine hana kitu amekaa karibu na wewe, mwambie amka aende. If you have a neighbor who doesn't have, amka aende. Kwa sababu nikiwapata wote wawili, I will punish both of them. Greatness of a man or a woman is determined by what? The purpose he or she lives for. Comma. Put a comma. Mtu mwingine akaandika ati comma. Hata kwa watu wengine sio wanasoma kwa hiyo. Ndio private school ndio namna gani ola ama nini? Okay. Ameandika tu vizuri ati K-O-M-A. Koma. Ni mtu hapa ni waonyeshe. Ni wewe. Greatness of a man or a woman is determined by the purpose he or she lives for, comma, and his or her readiness. And his or her readiness. And his or her readiness. That to be ready. And his or her readiness. Ingine kaandika readiness, yani nyeupe. Nyekundu ama ni? Nimesema readiness. Nimesema readiness. R E A D. Readiness. To be ready. Readiness.
to pay, no, his or her readiness or willingness, or willingness to pay the price, to pay the price to achieve it, to pay the price to achieve it. Greatness of a man or a woman is determined by the purpose he or she lives for, and his or her readiness or what? Willingness to do what? To pay the price to achieve it. Now, all boys read the question, where is the greatness of a man or a woman? Boys, go. Where is the greatness of a man or a woman? Boys, let us go together loudly. Where is the greatness of a man or a woman? Girls, read the answer. Greatness of a man or a woman is determined by the purpose he or she lives for, and his or her readiness or willingness to pay the price to achieve it. Boys, read the question again. Where is the greatness of a man or a woman? Girls. Greatness of a man or a woman is determined by the purpose he or she lives for, and his or her readiness or willingness to pay the price to All of us, achieve it. read the question. Where is the greatness of a man or a woman? Now read the answer. Greatness of a man or a woman is determined by the purpose he or she lives for, and his or her readiness or willingness to pay the price to achieve it. Now, nani anaweza kuniambia the first thing that you must do to become great in that answer? Now look at this. We have said, let us read the question together slowly. Let's go. Where is the greatness of a man or a woman? The answer? Greatness of a man or a woman is Determined by the purpose he or she lives for, and his or her readiness or willingness to pay the price. Who can give me the first master key? So this answer gives us two keys. Two keys. If you hold those keys in your hands, you are great. There are two keys in that answer. And if you master those keys, you become a great person. What is the first master key? They say, ladies first. Smama, tell us your name and give us the master key. Number one, you stand, you tell us your name, which school you come from, and then you give us the answer. Shout your name. They call me Winnie Award for. They don't call you, you are called. Who calls you? Now tell us your real name, not what they call you. My name is Winnie Award from Oriwa Primary. Oriwa Primary School. Still in hiyo shule. To become great, first you must determine the purpose for what you want to live. Put your hands together for that great woman. Sasa huyu ni mtu wa primary ama ako university? Wewe unasoma university gani? Kweli mnataka kuniambia hawa ni watu wa primary? Hapana. Kama wa secondary walishindwa kujibu, Hii ni watu wa university waje kuniambia. Kila mmoja wenu mrudi huko kwa dormitory mtoe uniform ya primary, mvae suit za university. Nenda muende mtoe uniform. Let me tell you, please msidanganye. Are you sure nyinyi ni watu wa primary? Yes. Acha uongo. Sasa si huyu amesema tu majibu ya university. Na sikiza. Huyu msichana ametupatia jawabu la muhimu. Wazee, sikiliza vile mtoto ametuambia kwamba kulingana na hilo jibu, Reverend, greatness of a man or a woman is first determined by the purpose he or she, that's what, lives for. That's number one. Now, gentlemen, what
is the second master key from that answer. Wanaume tu sasa, sitaki wadada mmejibu. Wanasema ladies first, men number 2. So wanaume na ndevu zenu wapendwa. Ndevu ndugu, yani kuwa wanaume tu na ndevu inaleta aibu kubwa sana katika nchi ya Jamhuri Tukufu ya Kenya. Kweli ndugu, mnaleta aibu ya nini? Wandugu, wazee angalia tu wandugu na mandevu vile wanatuaibisha. Yani mandevu haimkumbushi ya kwamba nyinyi ni viongozi. Kumbe wandugu kwa hii shule wako kwa shule. Wandugu, kweli mnatuletea aibu ya aina hii? Wandugu, mnafanya mambo gani haya? Wandugu. Yes, ndugu, wewe simama uokoe hao wandugu. Tuambie jina lako na unatoka shule gani? Pigia huyo profesa makofi. Kweli nyinyi wazee mlinitanganya ati mnanileta kwa mkutano ya primary, kumbe ni watu wa university. Nani mko mnanidanganya wazee nyinyi mnatoa tu kwa gani? Nani mnanidanganya ndugu, hapa kuna mtu wa Rezi huu ni mkutano wa university ama wa primary? Hili mnaniambia mimi nazungumza na watu wa primary, kumbe ni wa university. Hili ondokeni hapa, mimi nataka watoto wa primary. Sitaki wazee wa university na wamama wa university. Ina evidence hawa. Hawezi muende huko bwana. Mwende mtoe hizo vinyaza, mweke suit. Mwende muajiriwe kazi kwa bank. By the way, wamama na wazee na wababa mlio hapa na walimu na viongozi wote, hawa watoto wamenishangaza because nimeenda kwa mikutano ya high school, nimeenda kwa colleges, and I ask, what are the master keys in that answer? Because I teach this thing here in Kenya and all over the world. And I can tell you for sure, some university students struggle to give me the answer. In fact, they give me so many answers until mwingine anasimama tu anasema kwamba determination. Mwingine anasimama ya kwamba discipline. Unasema discipline niko wapi kwa hiyo? Na ni mtu wa university. Wewe rafiki yangu, kuja chukue pesa yangu, utaenda kunywa chai. Kuja hapa. Huyu ni profesa. Profesa wanapewanga pesa. Ulipokataa kuinua mkono, nani alikwambia ukatae kuinua mkono? Mimi ndio nilikwambia wewe ukatae kuinua mkono. Wanachukua pesa na mikono miwili. Wewe profesa, kuja. Yule msichana. Kama wengine ati unaona mwingine hata mimi ndio kuanga na hiyo jibu, lakini sasa sijui. Huyu msichana aliinua mkono. Huko class gani wewe msichana? Class 8. Pita mtihani uende shule kubwa, umesikia? Mchezo kama fulani kasikuandikia huko paraka. Ati I love you and feel like Victoria evaporate. Ningekuwa mimi niliinua mkono nikajibu. Wale niwaulize, tulikuwa na upakuzi hapa? Tulisema tumefundisha watu wote. Kila mmoja wetu hapo na jibu amelisema na ameliandika. Na ni wawili tu ndio walijibu. Sasa nilionea nani? Angalia jirani yako vile wifi imemuingia. Wifi imeingia jamaa bwana. Now,
Let's go on. Tuendelee ama hii mafundisho ni mbaya? Now, andika this. What is purpose? What is purpose? What is purpose? Yaani purpose ndio nini? Unajua sitaki nitumie maneno hapa yenye hamuelewi. What is purpose? Mama Assembly mwingine hapa pia hana kalamu. Mtu asaidie Mama Assembly hapa. Mama Assembly si mkubwa, ni shule inaitwa namna gani hizo? Nini shule inaitwa namna gani? Unaitwa nini? What is the name of your school? Yeah? Photo? Sasa hiyo wanaandika ama wanasema? Tafadhali saidieni huyu msichana kalamu. Huyu ameniandikia barua hii. Wamesema kwamba dear pastor, we are not happy because you are ruining the plans of these children. Ameandika, dear pastor, these children, we know their behavior. They like food very much. And even now, as pastor you are preaching, I have seen one of them kneeling down saying, God help this man to end. Kweli hivi ndivyo mmenifanyia. Okay, wamesema ya kwamba ati tafadhali pastor, hao watoto wanatamani sana kusoma, hata wamesema leo hawakuli lunch, wako kwa kufunga. Hii session iendelee ama isiendelee? Kwa nini? Yeah? What is it that makes it interesting? Yeah? What is it that makes it interesting? Stories. What have you learned from those stories? What I have learned. You really want to be a great person? Great person. Yaani unataka kuniambia huyu mtu mekaa karibu na yeye anataka kuwa mkubwa. Hata huyu pia. Now, let's go on. Right there. Purpose is the original intent of production. Purpose is the original intent of production. Now skiza. Mimi sipendi hizo mamas. Kama hujasikia unainua mkono and I will repeat. I don't want murmuring in my class. That is not discipline. Purpose is the original intent of production. Yani at makusudi ni hiyo sababu haswa ya mtu kutengeneza kitu. Aliyetengeneza gari, madhumuni ya gari ilikuwa ni nini? Kutusaidia kufanya namna gani katika usafiri, si kweli? Aliyetengeneza kamera makusudi yake ni kupika nini? Aliyetengeneza video madhumuni yake ni kuchukua nini? Video, si kweli? Kila kitu kiliumbwa na kusudi lake mahususi. Hilo ni jambo ambalo mnastahili kujua. Now andika hivi. Number 2. Purpose is the thing that I want to have
comma, to be and to do. And to do. Purpose is a thing that I want to have, to be and To do. read the first answer. What was it? Purpose is the original intent of production. Read properly. Purpose is the original intent of production. Mnajua hii video itaenda tu kila mahali duniani. Nataka watoto wa dunia yote wale wazungu wasikie vile unasoma. Soma vizuri. Purpose is the original intent of production. Number 2. Purpose is the thing that I want to have, to be and to do. So what do you want to have? What is it that you want to be? And what is it that you want to do? Wewe unataka uwe nani? Yaani kila mmoja wenu hapa. Ninataka wakati tunamaliza kwa session yetu, niko na session nyingine kesho na nyinyi. Katika session inayokuja, ninataka kila mmoja wenu uniambie what you want to be. Kila mmoja wenu ufungue kitabu, ukurasa mpya kwa kitabu. Mnakumbuka kale kijana kanaitwa Baraka Hussein nani? Obama. Kakiwa na miaka mingapi? 8. Si kweli? Kakakaa chini kakaandika ati ninataka kuwa nani? Rais wa nchi gani? Marekani. Kalikuwa ama akakuwa? Sasa nimesema muandike saa hii ama saa hii nikusikiliza. Sasa ambia mwenzako bwana kuwa na adabu. Sasa mimi nimeambia mtu aambie mwenzake kuwa na adabu. Msichana mwingine akaniambia mwenzake kuwa na taabu. Good. So we go to something else. Bwana Mungu anasema hivi katika kitabu cha Yeremia 1:5. Jeremiah 1:5. Sikiliza vile anasema. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. And before you were born, I had already chosen you. Ni nani wanazungumza? Mimi ama ni nyinyi? Before you were born, before I formed you in your mother's womb, I knew you. And before you were born, I had already appointed you, consecrated you, selected you, nominated you, chosen you for a specific what? Purpose. So you were chosen by God for a specific purpose. Now, it's a very important thing that we want to do here. Here is a question. What is it that I want to do in life? What must I be? What problems of human beings do I want to solve? Vijana sikiza. Nataka nimalize na hii story ambayo baadhi yenu mmewahi kusikia. Kuna vijana wawili. Vijana wangapi? Wawili. Na walitoka katika familia fukara. Sema fukara. Fukara. Yaani wale wanaitwa maskini hoe. Yaani maskini kabisa, walizaliwa kule Kentucky, kule Marekani. Na wale vijana mmoja wao alisoma tu akafika form 2. Na mwingine alimalizia class 8. Umaskini ukawa mwingi kwamba hawangeweza kuendelea na masomo. Lakini hawa vijana ndugu wawili wakaketi chini. Wakafanya namna gani? Wakaketi chini. Na wakasema, Bwana, kwa nini kuna watu walikaa wakatengeneza hizi mashini zinatembea kwa barabara, tunaziita namna gani? Hizi zinatembea kwa barabara zinaitwa nini hizi? Magari. Na watu wengine wakatengeneza mashini zingine zinatembea kwa maji zinaitwa nini? Meli. Na watu wengine wakatengeneza mashini nyingine inatembea kwa reli inaitwa nini? Train. Si kweli? Hawa vijana wakakaa chini wakasema ya kwamba, Bwana, wacha na sisi tukundue na tubuni mashine ambayo itabeba watu kutoka kontinenti moja hadi nyingine ikipaa wapi?
Hiyo mashine inaitwa nini? Aeroplane. Mnajua hivi vijana ya kwamba waliotengeneza ndege hawakukuwa mainjinia, walikuwa vijana wawili walio na tamaa ya kutengeneza kitu ambacho kitabadilisha hali ya usafiri wapi? Duniani. Na nielewa vizuri. Sasa wewe ndio umekaa hapa namna hivi. Ni suluhisho gani unataka kuletea ulimwengu? Unataka usuluhishe shida gani katika ulimwengu huu? Ni kitu gani ambacho unatamani utendee umma wa watu? Ni kitu gani ambacho unataka utendee ulimwengu huu? Mimi tamaa ya moyo wangu ilikuwa nisaidie watu maishani mwao kote duniani wakundue kusudi waliloumbiwa. Na mafundisho haya vijana, yenye niko na mafundisho haya, yamenifungulia milango kote duniani. Wewe jinsi ulivyo namna hivi, ukawa na juhudi, ukafanya bidii, ukaamua kusoma kwa bidii na kusema ya kwamba ninaenda kusaidia watu, utafaulu. Point ya pili ambayo huyo kijana alituambia ilisema ya kwamba hauwezi ukafaulu maishani kama hauko tayari, if you are not ready and what? Willing to do what? To pay the price. You will never succeed. Vijana angalia. Na kama angalia hapa vijana ambao mko class 8. Wewe unasema unataka upite mtihani wa class 8 na hautaki kulipa gharama. Kulipa gharama kupita mtihani wa class 8 si school fees. Kulipa gharama ni kujinyima zile raha ambazo vijana wa rika lako wanafanya namna gani? Wanafanya. Mnanielewa vizuri? Vijana wa rika lenu wanapenda video room. Nasema uongo ama ni ukweli? Vijana wa rika lenu wanapenda tanzi za matanga usiku. Ni ukweli ama ni ukweli? Vijana wa rika lenu wanasunguka wakitafuta wasichana. Ni ukweli ama ni uongo? Sasa wewe unakataa ule ujinga. Wakati wenzako wameenda matanga dance, wewe uko kwa nyumba unafanya namna gani? Wakati wenzako wanaenda kurandaranda kwa video, wewe unasoma. Na kuambia utapita mtihani, utajikuta French school Kamsinga. Utatoka French school Kamsinga, utajikuta umekuwa ndiye kijana wa kwanza French school Kamsinga na airplane na Equity Bank mara moja inakuchukua inakupeleka wapi? Ng'ambo. Unajua utasoma hapa. Utachukuliwa mpaka ng'ambo, unaenda kusomea kwa university, utaenda Harvard kule penye Obama walisoma. Utaenda kule Yale University. University za nguvu duniani, utaenda kusoma huko. Utaenda Oxford kule Uingereza. Utaenda Cambridge kule Uingereza, utasoma huko. Lakini wajinga hawataki kulipa nini? Gharama. Anataka wenzake wakienda disco yeye pia anafanya namna gani? Anaenda. Wenzake wakienda video yeye pia anaenda. Wale ni wajinga. Usikue miongoni mwao. Elewana vizuri? Ngapi wamejiandaa kwa somo la kesho? Kesho tuendelee na hii taraza ama tuache? Tuendelee. Tupatie sababu mbili kwa nini tuendelee. Ya kwanza, kwa nini tuendelee? Sikiliza huyo jamaa jibu. Kwa nini tuendelee na hii taraza mbili? Utuambie jina lako, unasoma shule gani? Gordon Omoni. I'm learning from Kumila Primary School, yes? 77. That's good. Now, I would like to say this. We can continue with this our lesson tomorrow because I've seen if you taught us more, and I think all of us understand what you are teaching. So it's going to help. Wangapi wanaunga mkono hiyo hoja ya huyo black? Sasa msichana naye aniambie kwa nini. Msichana aniambie, yes wewe niambie kwa nini. Kwa nini tuendelee? Mimi nafikiria tuachie hapo watu waende nyumbani. Sasa huyo jamaa hajasikia? Unaona vile anafanya namna hivi kitu? Hajasikia? My name is Adiedo from Primary School. Yeah. I would like to say that we should continue this class tomorrow because it can change our life and have studied more about it. Like for example for you, how has it changed your life today? I've learned more things
go to the lesson. What have you known? That we must study. We must study hard so that we can change our life. So what do you want to, how do you want to change your life? I must work hard in school. I must. What life do you want for yourself? Yes? I would like to live in a good life for my own. That's good. Who else has something? Yes. Yaani mimi napenda mikutano ya aina hii. Watu ni hao ni maprofesa. Yes? Tell us your name. My name is Fiona Omari. Fiona Omari. I come from Oyombe Primary School Oyombe Primary School. and I am in class 8. That's good. I'd like these lessons to continue tomorrow because first, from inspiring stories, I have learned that I can also be somebody tomorrow despite my background, despite. Did you hear that point? Yes. That she can be somebody tomorrow despite her background. I can also change the life of my community from the way it is being viewed. Is something that even people from outside can say that this community can produce someone like this one. I want to be a role model. Yes. Na jamaa mwingine akawa anafikiria hapa ati nitakati yako huyo msichana tukatane sikatane. Yes, endelea. I want to live the life that even if I die, maybe After you have lived up to 112 years, yes, and still God forbid, I don't want to die. Yes. I want to leave a legacy that I'll be remembered. I will even be written in the books of the World Guinness Record, and he said like this Luya lady from Western changed the life of Kenyans in this way or another. So from your stories, I have taken point that if you are a man and you change the life of your family members, right now you are just flying around because from the way you have said you are in Canada, you are in America, you know you are flying. Actually you are not even walking, you are just flying. Watu wawili wa mwisho na tunaenda lunch. Watu wawili wa mwisho. Who are? Yes, tell us. Na kuna wanduku. Ndugu wewe simama uokoe wanduku. Kuna wanduku hapa sisi. Na sikiliza huyo ndugu. Na sijui ni profesa wa university gani, utueleze jina lako. My name is Masambu. I'm from Nyawino Primary School and it's Adiedo. So I'm very happy for this lesson. In this lesson, it has taught us more about today, and I love it because as from your stories, I've learned more about. I can see like President Obama, how he became to be a president. It is a very painful story, but a teaching story. And that's your story that you see that you are going to school naked. It is a very. Sasa nilipo jamani ni chongo. From that your story, it has touched me. It has touched my emotionally, and the way you are saying that your mom was wearing stone and Tatters, no shoes. So How do you see your mother in future? my mother. Yeah. I want her to be a very grateful mom and To enjoy life. to enjoy the life that her mom there could not enjoy. So I want all of them, my community. So mkutano hii endelea ama isiendelee? Yes. Na mtu wa mwisho na tuende. Sitaki mtu mwingine. Wewe bwana simama. Simpigie huyo mzee na ndevu zake makofi. Yaani mtu wako na ndevu na ampigie makofi. Pigie huyo mzee makofi. Yes. My name is Felix Uma, and I am from Adiedo Primary School. Yeah. I would like this season to continue tomorrow Yeah. because from your story we are learning more, and
what I have learned today is that even if I'm coming from a poor background, Yeah. I can change, I can read, I can work hard and change the life of my community and my parents. And also your stories also gave me the ability to work hard and also to dare abroad to help the life of people's lives and also to help the life of my family. Put your hands together for him. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this session. We thank you for the teaching of the word. Lord, you have reminded us that you created us for a purpose and with a purpose. And we are here on earth to fulfill that purpose. And that one day we will stand before you to give account on how we use the purpose for which you created us. I pray the blessing of God upon these children. I pray that, Father, you will give them the understanding. You are going to break down every principle that I have taught, that, Lord, they may understand it and live it. I pray the blessing of God upon them. I pray the blessing of God upon the lunch we are going to receive. As we receive it with thanksgiving, because it comes from you. The Lord, you're sanctifying it as we receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Ni mbio mpaka kwa foleni.